Sapevi che la più antica ribellione della storia non nasce alla terra, ma nel cuore del cielo. E che fu proprio la bellezza e non la debolezza a generare il primo peccato dell'universo? Prima che il dolore toccasse l'uomo. Prima che la colpa macchiasse la terra. Prima ancora che il primo respiro umano sollevasse la polvere del suolo. Qualcosa si spezzò nel luogo più luminoso dell'esistenza. Non nel tenebra. Nella luce. In quel regno dove ogni essere risplendeva come riflesso diretto del creatore, dove la perfezione non era un ideal lontano ma la respirazione stessa del cosmo, accade l'impensabile. Un essere dotato di una bellezza senza pari, colmo di sapienza e di gloria. Voltò lo sguardo su se stesso, e in quel momento preciso, il silenzio dell'eternità fu attraversato da una crepa sottile come un filo, ma profonda come un abisso. Quello che stai per ascoltare non è soltanto la storia di una caduta. È la storia dell'orgoglio che trasforma la luce in ombra, della ribellione che nasce dove meno te lo aspetti, e della grazia che, nonostante tutto, non smette mai di cercare ciò che si è perduto. Se sei arrivato fino a qui, probabilmente senti già che questa storia ti appartiene. Perché la battaglia raccontata nel scritture non è finita nei secoli antichi. Si combatte ancora. Dentro di noi. Ogni giorno. Il profeta Ezechiele lo descrive con parole che sembrano scolpite nel fuoco. Era il sigillo della perfezione, pieno di saggezza, perfetto in bellezza. Eri nel giardino di Dio. Eri il cherubino dalle spigate e protettive. Ti avevo posto sul monte santo di Dio. Ezechiele 2812-14. Bibbia CEI 2008. Ogni parola di questo versetto porta il peso di ciò che andava perduto. Non era un essere qualunque. Era il vertice della creazione angelica. Il custode. Il punto più alto di tutto ciò che Dio aveva formato prima dell'uomo. I cieli erano un ordine vivo. In alto I serafini ardevano in amore e purezza, cantando senza sosta quella liturgia eterna. Santo, 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 il Signore regli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Isaiah 63 CEI 2008. I cherubini custodivano I segreti del cosmo. Gli arcangeli, come Michel e Gabriel, apparavano nei momenti decisivi della storia divina, messaggeri di fuoco, guerrieri della parola. E tra tutti questi, Lucifero si ergeva come la nota più alta di una sinfonia perfetta. E lui era stato affidato il comando dei cori celesti. La sua voce quando si levava accendeva il firmamento. Era il riflesso più fedele della gloria del creator ma nessuna luce nas per eclissare il sol. E il dono più grande porta sempre con sé la responsabilità più grave, quella dell'umiltà. Per lungo tempo, Lucifero fu irreprensibile nei suoi sentieri. Poi accade qualcosa di impercettibile. Un pensiero. Un sussurro che non veniva dall'alto. E se la mia gloria non dovesse sempre essere al servizio di un altro? Una scintilla quasi invisibile. Ma il fuoco più devastante della storia nasce sempre da una scintilla, Isaiah. Raccogli questo anelito nascosto con parole che bruciano ancora dopo millenni. Tu dicevi in tu salirò in cielo. Sopra la stella di Dio innalzerò il mio trono. Sarò simile all'Altissimo. Isaiah 1413-14 CEI 2008. Non era una ribellione rumorosa. Era silenziosa, elegante, costruita con la stessa qualità che Dio gli aveva donato, la sapienza, la bellezza, la capacità di convincere. Lentamente, Lucifero cominciò a riunirsi in segreto con angeli che lo ammiravano. Non ai deboli, non gli inattenti, ai più dotati, ai più belli, quelli in cui il Creatore aveva depositato i doni più preziosi.
E loro offriva una visione. Un regno dove nessun angelo avrebbe dovuto inginocchiarsi. Dove I talenti sarebbero stati celebrati. Senza sottomission e da un terzo degli esseri celesti cominciò a inclinarsi verso quella promessa. L'arcangelo Giovanni molti secoli dopo avrebbe scritto: Il diavolo è omicida fin dal principio, e non si è trovato nella verità, perché in lui non si è verità. Giovanni 8:44, CI 208, Cio che si spacciava per libertà era in realtà all'inizio della schiavitù più antica che esista. La schiavitù di stessie sei arrivato fin qui. Probabilmente hai già capito perché costanu poche persone conoscono davvero questa parte della storia. Salva questo video. Perché quello che viene dopo cambia tutto la guerra scoppiò. Non come un conflitto umano, fatto di strategia e paura. Fu uno scontro di forze cosmiche, bagliori che attraversavano il firmamento come stelle che precipitano. Michel Avenzo. Ogni passo che compiva era segreto non dall'ambizione, ma dall'amore per colui che li aveva creati tutti. La sua spada non parlava di potere, parlava di fedeltà. E di fronte a lui, Lucifero, la cui bellezza era ormai distorta come un riflesso spezzato, grido: Ero il più alto tra i creati. Come si spararmi la strada? Ma la risposta di Michel non fu solo una lama. Fu la serenità di chi rimane sotto la mano del Terno. La lettera di Giuda ricorda il destino di chi aveva scelto la ribellione. Gli angeli che non conservarono la loro dignità, ma abbandonarono la propria dimora. Egli li tiene in custodia con catene eterne. Nel tenebra, per il giudizio del grande giorno. Judah 16, CEI 2008. Un vento di gloria sposò il campo. Lucifero e coloro che lo avevano seguito furono strappati dalla presenza luminosa. Come stelle spente che precipitano nel vuoto. La seconda lettera di Pietro sigilla quella caduta. Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò negli abissi tenebrosi dell'inferno, consegnandoli a caverne di tenebra. 2 Pietro 24, CEI 2008. Il cielo, prima ferito dal conflitto, tornò al silenzio. Ma un vuoto rimaneva dove un tempo si levavano cori di adorazione. Non era soltanto una punizione. Era una perdita irreparabile. E in quella perdita, Satana, il nome che ora portava, maturò una determinazione amara, se non poteva più abitare la luce. Avrebbe tentato di oscurarla in coloro che stavano per essere creati e immagini del creator. Il giardino del Den divenne il nuovo campo di battaglia. La serpente, la più astuta tra le creature, si avvicinò alla donna e distorse la parola di Dio con precisione chirurgica. Genesi 31. CEI 2008. Quello che era stato una guerra tra eserciti celesti si fece intimo silenzioso, personal. Il nemico non attaccò con la forza. Attaccò con il dubbio. Il dubbio, quando trova terreno fertile nel cuore umano, è più devastante di qualsiasi esercizio ma Dio non rimase in silenzio. Non si ritirò. In mezzo alle conseguenze del peccato, in mezzo al dolore e alla vergogna, pronunziò la prima promessa di redenzione nella storia. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu li insiderai il calcagno. Genesi 315 CEI 2008. In quella frase breve, nascosta tra le sentenze del giudizio, pulsava il cuore dell'intera storia della salvezza. Un segno di speranza piantato proprio, là dove tutto sembrava perduto, I secoli passarono. No attraverso la ac. Abramo lasciò la sua terra. Mosè liberò il suo popolo.
I profeti parlerono con voci sempre più chiara di qualcuno che sarebbe venuto. Isaiah scris. Perché un bambino è nato per noi, si è stato dato un figlio. Il suo nome sarà, consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Isaiah 95. CEI 2008. Il filo della promessa attraversava le generazioni come un fiume che non si ferma. Anche quando tutto intorno sembra deserto, e poi, nella pienezza del tempo, il verbo si fece carne. Giovanni lo dice con una semplicità che abbaglia. In principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. Il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Giovanni 1, 1.14. CEI 2008. Colui che aveva vinto nel cielo si sulla terra. Non con un esercito. Con la debolezza di un bambino. Con la fragilità di un corpo mortale. E sulla croce, la dove ogni cosa sembrava perduta. Fu schiacciata definitivamente la testa del serpente antico. L'Apocalisse chiude il cerchio. Con parole che risuonano come l'ultimo colpo di un tamburo cosmico. Il diavolo che li aveva sedotti fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo. E saranno tormentati giorno e notte per I secoli dei secoli. Apocalypse 2010, CEI 2008. Il dramma iniziato nel cuore di un angelo trova il suo epilogo. L'orgoglio che aveva voluto usurpare il trono termina in una sconfitta assoluta. E l'amore che sembrava vulnerabile rimane invincible eterno, immutable. La ribellione più antica della storia non poteva spegnersi che Dio aveva accesso. Perché la luce vera non teme l'oscurità. La attraversa. Domanda fissa per I commenti. Si è stato un momento nella tua vita in cui hai sentito che Dio non ti aveva abbandonato, anche quando tutto sembrava perduto?